နှုတ်ပေးဖို့ရအတွက်တရားနာဖို့တရားဆွေးနွေးဖို့တရားလေ့လာဖို့ဒီလိုပြောပါပါတယ်ဒီလိုကြားနာဆွေးနွေးလေ့လာခြင်းအပြင်သတ္တတရားလေးတွေနှုတ်ကြလာတဲ့အခါလူစင်တာမြင်မဖို့ရအတွက်အခြေခံတော်တော်လုံးလောက်ပါပါတယ် Yesterday, Sayadaw has described the 5 factors to possess by the yogis to have realization in their very life. Among those 5 factors, Sayadaw has explained about the first factor, which is the confidence of fate. One who has the confidence, he can easily develop his mental state to have some realization in his very life. And also Sayadaw has explained how to awaken the faith, confidence, through listening, through reading, and through discussing. One can easily waken up the confidence.တရားကြားနာခြင်းဖြင့်ကိုယ်တို့သိထားသုံးပါးလုံးပေါ်လိချိုးမကြတဲ့အချက်ကလေးတွေနဲ့စပ်ပြီးတော့ရှင်းပြလို့နားလည်တဲ့အခါမိမိကိုမိမိပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ရင်ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာနဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမမှန်ဘူးအချိုးမကြဘူးလေးတွေနားလည်လာတော့တာပဲအဲဒီလိုနားလည်လာတဲ့အခါကြည့်ဥစွာမိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်ချိုးမကြဘူးဟောနာကြားထားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့အကျတ်လုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြုပြင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာလေးတွေထူးခြားခြားရင်ကျေးပြီးတော့တန့်ရှင်းပြီးတော့ကြောင်းလဲလာတတ်တယ်အဲလိုကြောင်းလဲလာတဲ့အခါထူးခြားခြားကြီးပဲကိုယ်ကိုကျင့်납ဝန်တာပြီးတော့လာတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပါလားကိုချင်းဒီလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားကြီးကြားလာရတာကြားနာလို့လိုက်နာရတဲ့အတွက်မိမိဟာအရင်ကနဲ့ကိုယ်လုံးမူရာကြီးမတူတော့ကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြင်ပြုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိလာပါလားဆိုတာပေါ့လေအားရလာတော့တတ်တာတရားအားလည်းနဲ့မတူတော့ဘူးသမျိုးထူးရတာတိုးလာတာပြီးတော့မိမိဟာလည်းပဲလူအစဉ်တန်းညင်မသွားတာလည်းပဲကောင်းနားလေလာလူတွေဟာဘယ်လောက်ပဲဖြစ်စီချမ်းသာချမ်းသာဘယ်လောက်ပဲလောကီပညာတွေတတ်နေဘယ်လောက်ပဲလောကီမှာတွင်ကျဲသင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပြီကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်သုံးပါးလုံးကိုမပြုတ်ပြဲမဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လောကနေရာပြင်စင်တတ်နေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့တရားတော်အရာတော့စင်တတ်နေနေနေတာပဲလူ့စင်တတ်နေနေကြနေတာပဲပစ္စည်းဘလောက်ပဲမရှိပေမဲ့လို့လောကီပညာမတတ်ပေမဲ့လို့လောကမှာမသင်ရှားပေမဲ့လို့ဒီတလောက်လေးနဲ့
ကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ကုသမှုတွေစင်ကြလာတဲ့အခါမိမိအတွက်လူစင်တာမြင့်တက်လာတာအခြေခံနည်းအပြင်မြင့်တက်လာယောဂတရားစရာပေါ့စင်တာနဲ့မြင့်တက်လာတာယောဂကြီးအများအမှန်ပြောစရာကောင်းလာတာဒါဟာဒီလိုလူစင်တာမြင်မှလာအရင်ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောလားတရားနာရတရားဆွေးနွေးရတရားလေ့လာရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တတရားနေပြီးတော့ရှေ့ခံပြီးတော့ပေါ်လာတာဆိုတော့ကောင်းကောင်းနားလည်သွားပါတယ်တတ္တတရားရှိရတဲ့အတွက်အကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာ When we listen to the discourses carefully, when we study ourselves and try to learn something, whatever we study, and again if we try to discuss with teachers to get actual understanding, then gradually confidence develops. Through that development of confidence, we can easily discern the previous behavior and the behavior after we gain actual confidence. Our previous behavior, whether it may be physical or verbal or mental, may not be well trained. And due to that untrained behavior, our behavior might be uncivilized. After having the confidence through listening and learning and discussion, then easily we can understand what kind of behavior we should have. So we try to have the well-trained, civilized physical behavior, verbal behavior, as well as mental behavior. When our behavior becomes civilized, cultured, then we can see the difference between our previous state of life and the present state of life. At the present moment, when we find our cultured, civilized behavior, we get great pleasure. Oh, how my behavior is changed because of this confidence and faith which I earned through various ways. In this world, there might be people who have wealth, who might have name and fame, who might have good education to earn possession, but if their behavior is not well trained, how they have to train it, then such people may not be called civilized people.
in the society, their name and fame might be overwhelming, but if we try to look at them with the point of view as a human society, if they are lacking something in their behavior, physically or verbally, according to the viewpoint of the teaching, we can say them uncivilized, uncultured people. Yet the person who is, say, well trained and has the proper behavior, he might be poor, he might be uneducated in the view of ordinary people, and he mightn't have any kind of name and fame, but he can be called a civilized person if his physical, verbal and mental behavior is according to the well understood way. And then that person could be called the highest, called that he has got the higher status of living. So, to have the higher status of living as a human, we need to have well-developed confidence and faith, and through that we can understand how important the quality to have such pure confidence which is associated with proper understanding. နဝတိလခေါ်တဲ့လူကျင့်ဝတ်တရားဟာကဘာသူကဘာသားတွေအတွက်ဆိုရင်အရေးကြီးပါလားအဲဒီလူကျင့်ဝတ်တရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူအစဉ်တွေဟာနှိမ့်ကျသွားပြီးတော့နဝတိလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသို့မဟုတ်ကဘာလောကကြီးဟာလူစင်တန်းနေညင်မလာလို့တော့သိကြပါတယ်။ကျန်ကများပါလည်းပဲပြတ်ထားပါတယ်။ပฏิပတ်တိယဟာယမာနာယတတ္တာပရိဟာယံတိနာပါတယ်။ခြေကကိုကျင့်သီလတောက်ခြင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ဆုပ်ယုပ်လို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေလည်းပဲဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့စင်တန်းနေနှိမ့်ကြတာနဲ့အတူတူပါပဲနှိမ့်ကြတယ်ပြီးပါတယ်။ဆိုထားပါကမ္ဘာလောကကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်အများစုအနေနဲ့တွေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာခြေကကုကျင့်သီလကျင့်သုံးခြင်းရနိုင်တဲ့အကျိုးလည်းပဲသူတို့မယုံကြည်ကြကုကျင့်သီလပြည့်ပြားခြင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲနားမလည်တော့မယုံကြည်ကြတော့ခင်ဗျလို့ပေါ့လေဟောလို့ပဲစားနေနေနဲ့နေကြတော့ကမ္ဘာလောကကြီးလည်းဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အနေမျိုးရောက်နေတာအမှန်တရားသင်ရှားပါတယ် In this world, observing 5 precepts and conducting according to the 5 precepts is very important aspect. One or the worldly people, if they behave according to the 5 precepts, then the worldly situation may heighten in its summit. But
Nowadays, most of the people in this world are going against to the 5 precepts. They don't realize the actual benefit of the 5 precepts and the merit of the 5 precepts, so they don't care about the 5 precepts, and they are behaving and they are conducting as they like. Therefore, the worldly situations are highly degrading, actually. There is no actual good physical behavior, no actual verbal behavior. If we try to find out the cause, then it will become clear to us, because of lack of proper confidence and faith in good behavior, they couldn't follow the 5 precepts and they couldn't observe it and conduct it in their life as they have to conduct it. So therefore, the behavior in this world mostly changing, and the status of the worldly people are degrading in another sense. Buddha let it go. Pasinati, Kosala being a change was to Sinzava. Mimiko South Shop Carway to the Peluharo. Carway Mushibusa, Bad Peluharo. I didn't check with the Sinzava. Luha Pelaway, Logania, Carway South Shop, Lula to Tata Chat having a look. Tin the low, God is a was seduced and minority society. Julian Nijaman, so yeah, people who are Mimiko, South Shawaya, Mayaba, who could not South Shop who used to never buy that, being by South Shop, doing South Shop, the Jobo Gumia, a being by South Shop, a shame she was. No, let me see. Tabi Melo do they car? She ye to late Havila Go Muya, no Muya, singing say Tiny gone. Go, you be eh? I don't give you a book ha, go, South Shop painting a young day. In the chat, you are seeing that we have just had time of Yoshi. That's how we are so tired of how many of the being bothered. We call jetty when you talk and get fever. Munagawa, yes, of your talk and your feet tired. Some table you want in my sheet. A incarnation when I take the Lovina, near Magong, take the analogy, take on me, go there to have a delay. You give a great sheet. Google social training and new At the time of the Buddha, there was a king in Kosala kingdom, King Pasenadi. Once he thought himself how people get good protection, better protection, or they were well guarded, and how people lose their protection, they become lack of protection, and they couldn't well guard themselves. Later, he had got an idea that those people who might have outwardly protection, plenty of guards with holding weapons in their hands, and well guarded the palace and their houses, but
if the person or people are well not protected with their good behavior, and they may have unwholesome physical behavior, unwholesome verbal behavior, then they might not be well guarded themselves. Although some people may not have outwardly guard or protection, they might live alone without anybody to look after him or them. If they have the good behavior, physically, verbally, as well as mentally, and they are following the right way to have good conduct themselves, actually those people are well guarded and they have good protection themselves. Thus thinking, he went to see the Buddha and he put his thinking in front of the Buddha, and Buddha gave the affirmative answer to him, and the Buddha accepted that what he had thought was true. ဒီမှာအဆောက်အအုံနှမျိုးကွဲလာပါတယ်အပြင်အဆောက်အအုံကတစ်မျိုးနဲ့အတွင်းကြာကြာအဆောက်အအုံကတစ်မျိုးအပြင်အဆောက်အအုံလောက်သာရှိပြီးတော့အတွင်းအဆောက်အအုံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အထိန်လွတ်နေတာပဲထိန်ကျပါမရှိဘူးအပြင်အဆောက်အအုံမရှိပြီမဲ့လို့အတွင်းအဆောက်အအုံပေါ့လေခုနကာသုစိတဥကြည်သုကြည်တမနောသုကြည်တဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကုလစိတ်ဓာတ်အပြုတ်ကိုလေးတွေပေါ့လေဒါလေးတွေရှိနေတယ်တွင်းဆောက်ရှောက်ကလုံပြီးနေလို့ရှိရင်တမန်ကိုကုလုံးမူလေးတွေစင်ကြဲပြီးတော့ချမ်းသာအေးမြတ်တတ်ပါတယ်။နာကောင်းပါတယ်ဒီတွင်းဆောက်ရှောက်အလေးပေးဖို့ရတဲ့လိုအပ်ပါတယ်။အဲလိုတွင်းဆောက်ရှောက်အလေးပေးနေလေးပို့ပြီးတော့ကဘာကြီးဟာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်ဖို့သိကြပါတယ်။ So there are two types of protections. One is outward protection and another is inward protection. However, we may have the outward protection. If our inward protection is not well guarded, then our actual protection may not be there. We are lacking inwardly protection. If people may have the inwardly protection well guarded, and their behavior, physical and mental behavior, is depending on good conduct, then the person or the people have actually the good protection and good guard. If the people may not have such kind of inward good protection, however they may have outwardly protection, actually they are not in safety. Therefore, in this world, if we want to have well guarded and well protection, then we should pay more attention towards the inward guard, not towards the outward guard or protection. When we will get inward protection as we need, then we can see the actual importance of those inward protections. In this world, if people may have such kind of inward protection, the world condition might be changed different way.
ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားနေ့လေးထုတ်ပြီးတော့ဆောင်ဖို့အနေနဲ့ပေါ့ဒီမှတ်လွယ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမိတ်ကြတော့မှာပါတယ်ကာယနာသံဝရောသာဓုသာဓုဝါကြယသံဝရောမနစာသံဝရောသာဓုသာဓုသဗ္ဗတသံဝရောသဗ္ဗတသံဝတောလက်ကြည်ရခိတောတိပဝုတ္တိကိုယ်နဲ့ဆောက်ရှောက်ထိန်းသိရတာကောင်းတယ်နှုတ်နဲ့ဆောက်ရှောက်ထိန်းသိရတာကောင်းတယ်စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေပြုပြင်ဆောက်ရှောက်ထိန်းသိရတာကောင်းတယ်ကိုယ်လုံးစိတ်ထား၃ပါးလုံး၃မျိုးလုံးမှာဆောက်ရှောက်ထိန်းသိရတာကောင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးသာဆောက်ရှောက်ထိန်းသိနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အရှက်အကြောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒီအရှက်အကြောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်လုံးစိတ်ထား၃ပါးလုံးမှာထိန်းသိနိုင်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုတကယ်လုံးချောင်းဆောက်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့တာပါပဲ So to remember all these good conducts or well protections in brief way, the Buddha expounded it as verses. It is good to well guard the physical factors. It is good to well guard it, the verbal conduct, and it is also good to well guard it, the physical, verbal as well as mental conduct. Only those people can guard physical, mental and verbal conduct who possess the moral shame themselves. And with that moral shame, he or she guards the three types of conducts, then they are called well protected, well guarded people. Yeah, Tadatiya, Polo, Tadatiya, Polo, Duligado, Kudu Kambu, the Yona never chew each other about it. The Yodina let you out. But over there, I couldn't say that you would fit away. Now, there were no years for that Tavalo. The good day since I got up, but the other Kunu of you would say it's having seen a Gogoha. Gogo, Johnny, don't that be like a she. No, that Gubane. Amia. My religion. Madonna look at my religion. Yeah, Gubani. Got to go near page in the Kaya, in Indian Kaya. Lobby Udine, the year you live Kaya. Very Latin and other. A language a pity just you got out. Eric, I shall shine and Lucy. Google can leave it of things like that. Take it, not yet. You want to go near Indian of Kaya, Timon of Kaya. Lobby Udine never a year you Kaya, a year you Kaya. Said that I yarn. My people letter, a twin Yanni low or take the baby. Tuma, Lenny is a one boy, Julia, taking Shabbat. We can easily realize the two types of people in this world. Those people who are not well trained themselves, and they try to do everything
unwholesome things, physically, verbally, or even mentally, we can easily realize their actual result in this present world. Those who have the bad conduct, they themselves feel sorrow. They have great repentance, remorse in their mind. Why I had done such unwholesome things, why I conducted such unwholesome behaviors. Not only they themselves blame, even the wise people blame them, and these people are actually possessed with the, overwhelmed with the bad conduct. They should be associated. They should be kept away. So wise people keep them apart. They don't want to associate with those people who have bad conduct, unwholesome behaviors. And again, at the present life, they may be punished according to the society's law. They couldn't run away if their behavior is not well trained. One day they have to face the punishment according to the social order or social law. So in this way, each and every person can see the disagreeable result, unpleasurable result, even in this very life. We can leave the unwholesome result, a bad result, hereafter. So it can easily seen in this very life. And other people who have well behavior, physically, verbally, as well as mentally, they never have any kind of repentance. They never have any kind of remorse themselves. And wise people never blame them and never think that these people have to be kept apart from our society. They were associated by the wise. And they never get any kind of punishment according to the social law and order. So they are free from various kinds of dangers in this present world. And hereafter also, they will get the result accordingly. So therefore, it is very clear when we will have the good conduct, then there could be good and prosperous, well-protected living. And if we may not have such good behavior, then our life is unprotected, not guarded. ပြောခဲ့တဲ့ဟာကလက်ရှိတဲ့ကာလမှာကြုံရမယ်
အပြစ်နဲ့အကျိုးတွေပါပဲနောက်တော့မလို့ရတော့မကောင်းရင်မကောင်းတဲ့အလိုက်ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့အလိုက်ပါလိမှာသွားပြီးတော့အကျိုးဖြစ်တည်ထင်ဖို့လည်းပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့ကြိုပြီးတော့မြင်တာမဟုတ်တော့လူတိုင်းကတော့နောက်ကောင်းကျိုးဆိုဖြစ်တည်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုတိတ်ပြီးတော့မရှိကြပါဘူးသို့တော့ကောင်းတာပြည့်ရင်ကောင်းကျိုးရဆိုးတာပြည့်ရင်ဆိုးရရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဖြောက်မှန်တဲ့ကာမတက္ကရာသမာဓိရှိထားသူကတော့ဘာမှပြဿနာမဖြစ်ပါဘူးဒါပြည်နေနိုင်ပါတယ် Just now what Sayadaw has explained is the actual benefit and the demerit about the good behavior, good conduct, and bad behavior, bad conduct. But hereafter also, the people will get same kind of bad result in their next life. And one who has got the good behavior in this life, he will get the good result in this very life as well as next life. But nowadays, people think that the result of next life cannot be seen. So how one can believe that there will be some kind of good result and bad result according to the behavior in this present life? However, we were one who has got the true understanding about their actions, that according to the action, he has the actual possession. His karma is his own possession. Who has such right view and right understanding, he or she believes that as I act in this world, in this present life, I will reap same kind of result in my next life. When there is seed, there will be fruit. So therefore, to have the right understanding about the action as well as its result is very necessary to have good behavior in this present life, and it can easily avoid such bad behavior which can easily yield bad result. နောက်ဓမ္မလိုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသကအကုသကတွေကကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်ဒီပေါ်မှာယုံမတန်တရားမကင်းတဲ့မိနိနာမင်းကြီးဟာရှင်အနာဂတ်စေနာကိုမိဂုံတစ်ခုထုတ်ဖူးလို့ရှင်နာဂတ်စေနာကဖြည့်ထားတဲ့အချက်လက်လေးတွေဟာဘုန်းကြီးတို့တွေအမှန်မှတ်သားကြကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးထုတ်ပြီးတော့ပြပါမယ် According to for this aspect, there was question answer in the text. Once the King Milinda, who has some doubt about this action and its result, whether there could be any result according to the action in this present world or not. So he asked the question to the Venerable Nagasena. So Sayadaw would like to describe that question and answer process to make you known how we have to think about this action and reaction, or action and result process of our life. ဒီနေ့မြင်ကမိဂုံထုတ်ပါတယ်အရှင်နာဂစေနာတဲ့ဒီနာယုတ်ခေါ်တဲ့ဒီဘဝနဲ့ပေါ့လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့
ကုသိုလ်ကံကိုလည်းပဲပြုထားပါတယ်အကုသိုလ်ကံလည်းပြုထားပါတယ်အဲဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဟာဘယ်နေရာသွားပြီးတော့တည်နေကြပါသလဲတဲ့ဒီလိုမေးခွန်းထုတ်တယ် King Milinda asked question to Venerable Nagasena. Venerable Sir, in this present life, people have two phenomena, name and form. Because of this combination process of life, they perform sometimes wholesome acts, sometimes unwholesome acts. And those wholesome and unwholesome acts which they have performed, where those actions stay. How to use the proper word for that? Stored, yes. Are stored. ဒီတော့ရှင်နာကဖြေပါတယ်မြင်ကြီးတဲ့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေဟာအရေးတဖွဲပြုသူရဲ့နောက်မှာထက်ချက်မကွာလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးကြပါတယ်ဒီလိုဖြေပါတယ် And then Venerable Nagasena replied the question, O King, the act which one has performed as wholesome or unwholesome, those acts follow together with the person as the shadow follows one. ဒီတော့မိလနာမင်းကြီးကတဆင့်တက်လိုက်ပါတယ်အရှင်ဘုရားနာဂစေနာတဲ့ခုနပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကိုဒီနေရာမှာကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ရာအတွက်ရပ်တည်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရှင်ဘုရားပြလို့ရပါသလားဗျာတဲ့ဒီပြီးတော့မယုံပါဘူးတဲ့လက်တွေ့ပြပါတဲ့ဒီလိုတစ်ဆင့်တောင်းခံပါတယ် Again the King Milinda questioned to Venerable Nagasena, Venerable Sir, then the acts, wholesome or unwholesome act, which one has already performed, could you describe me, those actions are restored in such and such and such places in this body. ဒီတော့ရှင်နာဂစီနာကမင်းကြီးတဲ့ဒီလိုတော့မပြနိုင်ပါဘူးတဲ့ And Venerable Nagasena's reply was, it couldn't be shown. ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာလေးနဲ့မိတ်ကြပါဗျာတဲ့ဒီလိုပန်ကြတဲ့အခါရှင်နာကမင်းကြီးတဲ့အခုပြောမဲ့အခြေအနေပြောမဲ့အချက်လက်ကိုဒီမင်းကြီးပဲလို့ထင်သလိုနဲ့ကြိုက်တယ်လို့သာဖြေစမ်းပါတဲ့ဒီဘုရားတေချာနေတဲ့မတိသေးတဲ့တစ်ပင်တွေဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတစ်ပင်တွေရဲ့အသီးဟာအသီးကိုပြလို့ရပါသလားတဲ့ဒီနေရာမှာအသီးတွေရှိတယ်အရွက်ကလေးမှာရှိတယ်အကိုင်းလေးမှာရှိတယ်အကိုင်းကြီးတွေမှာရှိတယ်ကိုင်းမကြီးတွေမှာရှိတယ်ပင်ကြီးမှာရှိတယ်အမြင့်မှာရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုပြလို့ရပါလားတဲ့ဒီလိုတော့ပြလို့မရပါဘူးခင်ဗျာတဲ့မိလိနာမင်းကြီးပြန်ပြီးတော့ဖြေပါတယ် At that time, Venerable Nagasena also asked a question to the King Milinda. What am I saying? ခုန
đi đi bên có là mà đi ở đi hả đi nhà mà đi là sao ra được ya bà là sao hay đi lo ra được ya bà mất có mà đi nào mà bia ra So Venerable Nagasena asked the, how do you say, counter question? Yes? Counter question to King Milinda that, O king, you can give answer as you like, but I would like to ask you a counter question. So then Venerable Nagasena asked the question, O king, suppose there is a tree which hasn't yielded fruit yet, but it has the proper condition to yield the fruit. Could you show the fruits in that tree here and here and here, such and such and such places the fruits are hidden on the branches, on the stump, on the root of tree, on the big branches. Then King Milinda replied, No, Venerable Sir. Daluve mingi de Yona sinse Santati khore phit sin ji ma piat thei lo shi yin doပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကိုတော့ဒီနေရာမှာတည်နေပါတယ်လို့တော့ဒီလိုတော့တတ်တာတော့မပြောနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့အကျိုးကတော့ပေးဖို့တည်ကြပါတယ်တဲ့ဒီဖြေပါတယ်သိမြတ်လာပါပြီတဲ့ဗျာတဲ့အဲ့ဒီမှာမိမိနာမင်းကြီးလည်းပဲလက်ခံသွားပါတယ်မမြင်ရပြီမဲ့လို့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာပေါ့လေခုနတစ်ပင်တီးတဲ့ဥပမာနဲ့ပေါ့လေနှိုက်ရှိပြီးတော့ကြည့်လို့ပါလား And then Venerable Nagasena concluded his speech that until the continuity of name and form or physicality or mentality is continuously rising and passing away, or continuously difficult to continuously taking round and round process in this world until the person couldn't stop the link or process of this world, although the wholesome and unwholesome result of his or her action couldn't be shown actually here and here and here, they are stored, but they have got the actual force to yield a result in the cycle of this world. And then the king accepted that example, and he was quite happy with the answer. အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်အပြုမှုရှိလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေကောင်းတဲ့အတည်ချွေမြင်တဲ့အတည်တွေတည်လာတတ်တယ်မကောင်းတာတွေပြုလို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးတွေရပြီးတော့မကောင်းတဲ့အတည်တွေတည်လာတတ်တယ်လို့ဒီလိုတည်နာလဲပြီးတော့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရှိထားသူဟာမကောင်းတာတွေရှောင်ရှားဖို့လည်းပဲသူ့မှာမခဲရတော့ကောင်းတာတွေဆောင်ပွားဖို့လည်းပဲသူ့မှာဘာမှမခဲရတော့ဘူးလွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီပေါ်မှာအ
ရှက်ကြောက်တရားလည်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စားပြီးတော့လွယ်သွားပါတယ်အရှက်ကြောက်မရှိလို့မကောင်းတာတွေပြုတ်ကြတာပေါ့အရှက်ကြောက်ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပြုတ်မှလည်းမလဲမှာဒါလို့အခြေခံသတ္တတရားဟာသိအရေးကြီးလို့ပေါ့လေဒီပရိနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးထဲမှာတာကိုရှိဥစွာမိတ်ကြတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဘောပေါ့လေသဘောထားကိုဒီနားလေဖို့ဘုန်းကြီးအကြီးကစားပြီးတော့ဒီမှာရှင်းပြရပါတယ် The people who have the right view of their good and bad acts as the possession of their own, then for them it is very easy to perform the good acts and to have the good behavior and to follow the right conduct to bear the good results. And for them it is also becomes very easy to avoid bad conduct which can produce bad results. So in this way, one who has got the proper confidence in his or her good behavior and good conduct, then he or she observes such good conduct, good behavior in his or her life, and he or she will earn the good results. And he or she easily avoids bad conduct, bad behavior, which yields bad results. As if you sow the good seed, you will get the good result, and you will get the sweet fruit according to your act. If you sow bad seed, a sour seed, then you will get the same kind of result, and you couldn't enjoy the fruit which bears in the future. If somebody again possesses the moral shame and moral dread, it is again adds more strength to perform the wholesome deeds and to avoid the unwholesome deeds. So in this way, the confidence of faith, proper confidence and faith, which is associated with the proper understanding, can bear good results. Therefore, the Buddha explained and put it in front of those 5 factors. Knowing that thus, if we also try to have such proper confidence and proper faith with proper understanding, then for us also it becomes very easy to put our practice in proper way. လောလောဆယ်ကတော့ကိုရည်တိလာတွေပြည့်စုံဖို့ကာယတုစိတ်ဝစီကိုစီတုစိတ်တွေရှောင်ရှားပြီးတော့ကာယတုစိတ်ဝစီတုစိတ်ပေါ့လေဒါတွေပွားဖို့ရကောင်းတဲ့ကိုယ်လုံးအလေးထားလေးတွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကတော့ကြမ်းမာရေးမပြည့်စုံလည်းပဲရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအရှက်အကျပါလို့ရှိရင်ဒီကဟာလုံခြုံသွားပါတယ်အရှက်ကြောင့်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဘုရားတို့ပူပြဲတဲ့သက်ကန္တရာခီးသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုးဒီဘူးတဲ့သွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြူရောင်အဝတ်ကိုဝတ်သွားလို့ရှိရင်အပူဓာတ်သူကကန်ထုတ်တယ်အမဲဝတ်သွားလို့ရှိရင်တော့အပူတွေဆုပ်နေတယ်ဒါတော့ရှက်ဖို့ကြောင့်ဟာပင်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်မှာအဖြူခန္ဓာနဲ့တူတယ်
မရှက်မှုမကြောက်မှုအရှက်မဲ့မှုမကြောက်မှုဟာအမဲခန္ဓာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါဖြူကရင်တရုတ်တပါရှိတာလို့ရှိရင်တော့ခုနမကောင်းတဲ့ကိုယ်တို့အပြုအမူတွေဟာအပူတွေဟာပေါ့လေမကတ်တော့ဘူးရှင်းသွားတယ်အရှက်လည်းမရှိဘူးအကြောက်လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့ကိုယ်တို့အပြုအမူတွေပြုမှုပြီးတော့အပူတွေစုပ်ယူသလိုဖြစ်တော့တာပဲအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပေါ့လေဒီနာလည်းပြီးတော့အမြဲတမ်းအချက်အကြောက်ဖြူခံထားလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့ကိုယ်တို့အပြုအမူတွေကင်းပြီးတော့ပေါ့လေအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးရနိုင်ပါတယ် If we have such important confidence to our life to prevent or abstain from unwholesome deeds, even though we might be in unhealthy condition physically, Sayadaw means here physically unhealthy condition, but we can easily observe the precept and protect them. Again, if we may have moral shame and moral dread, then it will support us when as the white cloth support us whenever we go to the hot countries, or even if we go to the desert where the hotness is taking its extreme peak. When we wear white clothes, at the time that white cloth easily keeps away the sun rays, or what you call sun rays, and the sun rays cannot penetrate into our body, and so we are well protected by the heat. If we use black cloth instead of white, and that black cloth easily soaks the rays of the sun, and it gives more gives the more heat to the body, and we might not be able to bear the hot sun rays. In the same way, if we possess the moral shame and moral dread, we are protected with the unwholesome deeds, and we may not be overwhelmed by the unwholesome deeds, and we become safe from those bad results. But instead of having the moral shame and moral dread, if we may not have such good qualities, then as the black cloth easily soaks the sun rays and gives more heat to our body, and it makes us more uncomfortable while we are going to the hot places. In the same way, we will get the bad result, which will put us in great trouble. ဒီဒါပဲတော့ကြောင့်လက်ခွဲကြပါပဲဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်တူညီပြရမှာကျမကြီးအစပေါ်လေးအင်္ဂါရက်တွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာဆက်လက်ပြီးဖြည့်ရှင်းတော့ For today, Sayadaw would like to
close his discourse